They shall not to say me, I can't find myself. I'm totally lost. If I broke it, would you quit? Just heartache, we can fix. In the morning, when we wake, when I'm sober, would you stay?
Swift. Das war Klassiker geworden, ne? Auch bevor Oli P. den ein bisschen verhunzt hat, den Song, fantastisch. Ja, heute startet der Vorverkauf, ne? Ja, für sein Open-Air-Konzert 2027 in Hannover. Vielleicht das Weihnachtsgeschenk, das ihr noch gesucht habt. Wird ein absolutes Highlight. Ja, und auf welche Musik-Highlights wir uns im kommenden Jahr schon freuen können, das weiß unser Musikexperte Klaas. Moin. Moin ihr zwei. Ja, Herbert ist nicht der Einzige, der sich gut als Weihnachtsgeschenk eignet. Nee, ich habe eine richtig lange Liste. Also macht euch gerne Notizen. Eine waschechte Niedersächsin kommt zum Beispiel nächstes Jahr wieder auf Tour. Sarah Connor. Da macht sie unter anderem schon in Osnabrück auf Mark Forster. Spielt gleich 3 Konzerte bei uns. Das erste im Juni in Aurich. Dann Johannes Oerding habe ich auch noch für euch. Ist schon im April in Hannover. Und nächstes Jahr sind auch die Fantastischen 4 zum allerletzten Mal auf Tour. Und Klaas, es wird das Jahr der großen Comebacks. Viele Stars bringen im neuen Jahr wieder Musik raus. 10 Jahre hat sich zum Beispiel Rihanna Zeit gelassen. Jetzt soll es endlich ein neues Album von ihr geben. Dann die Fawn und Blondes. Haben wir irgendwie alle vergessen. Aber nach über 30 Jahren sind die endlich zurück. Und es gibt auch was Neues von Robbie Williams. Der wird mit einem neuen Album am Start sein. Britpop. Und der Name wird Programm sein. Es klingt nach Britpop. Aber er wird niemals klingen wie Oasis. Ja, du als großer Oasis-Fan musst das ja sagen. Auch ein Musikrichtungswechsel, wenn man so will. Beyoncé ist ja groß mit Country dieses Jahr am Start gewesen. Das neue Album soll rockiger werden. Oh, vielleicht nennt sie sich ja um in AC Beyoncé. Naja, jedenfalls genug Gründe auf 2026 sich zu freuen. Musikalisch sind doch da. Klar, danke. Jetzt gibt's für euch mehr Musik und mehr Abwechslung. Von Nico Santos spielt nächstes Jahr im November auch in Braunschweig. Jetzt schon für euch mit Ray of Light.